Hello everyone and welcome to our video series on Learn German for Beginners. In the previous lesson, you learned the various adverbs of time. In this lesson, you will learn how to have a conversation on the phone in German. To practice what you learned today, you can download a free worksheet from our page on patreon.com. So, fangen wir an. Let's begin. Lektion 58. Am Telefon sprechen. You could also use the verb telefonieren. Don't confuse it with the trennbares Verb anrufen. If you want to know the difference between both of them, you can go through our video on the same. The link can be found below in the description. The first thing that happens is, das Telefon klingelt. Dann geht man ans Telefon. In Germany, when you answer the phone, you just say your surname. Müller or hier ist Müller. When you're calling up a company or a firm, you would hear something like this. Müller GmbH Marketing, Sarah Schmidt am Apparat. Was kann ich für Sie tun? Or Guten Tag, hier ist Firma Müller GmbH. Mein Name ist Schmidt. Or you could hear Guten Tag, hier ist Firma Müller GmbH. Sie sprechen mit Sarah Schmidt. Wie kann ich Ihnen helfen? Let's imagine that you are making the call. The next step is sich melden. That means you have to tell who you are and later why you are calling. If you are calling up a friend, you could just say, Hallo Max, hier ist Anna. And then you could continue with your normal conversation. And if it's a formal call, you have to introduce yourself a little formally. For example, Guten Tag, mein Name ist Anna Bachmann. Or you could say, Guten Tag, hier ist Anna Bachmann. There could be many reasons why you're calling up. You could be calling up because you have a question, or you could be calling up because you have to make an appointment. You could also be calling up because you have to talk to someone particular. Let's take the case where you have to talk to someone particular. Nach einer Person fragen. So, after you have introduced yourself, you could directly come to the point. You could ask, Ist Frau oder Herr Meier da? Or you could ask, Kann ich bitte mit Frau oder Herrn Meier sprechen? Or you could ask, Könnten Sie mich mit Frau oder Herrn Meier verbinden? In one of the previous chapters, we learned that könnten is a more polite way of using können. The verb verbinden here means to connect. After you have put up your question, let's see what you can get as an answer. Einen Augenblick oder einen Moment bitte, ich verbinde Sie. After you are connected to the person, you can talk to him or her about your reason of calling them. Let's take the case where the person is not available. Die Person ist nicht erreichbar. Er oder sie ist in einer Besprechung oder auf Geschäftsreise. Or there could be any other reason why the person is not available. Kann ich Ihnen weiterhelfen? Or you could also be asked, Möchten Sie eine Nachricht hinterlassen? Oder kann ich ihm oder ihr etwas ausrichten? Etwas ausrichten means to pass on a message. If you think that even this person can help you, you could say, Kann ich Sie etwas fragen? Oder ich habe eine Frage. If, for instance, you are calling up and you just have to ask a question and not speak to anyone in particular, then also you could start with Ich habe eine Frage.
Or ich möchte etwas fragen. And then you could continue with the questions that you have. Coming back to the situation where the person is not there, then you could leave a message, eine Nachricht hinterlassen. You could say, könnten Sie ihm oder ihr etwas ausrichten? Or you just give the message, oder sie möchte mich bitte zurückrufen. Or you simply leave the message, sagen Sie ihm oder ihr bitte. For example, sagen Sie ihm bitte, soll mich zurückrufen. Oder sagen Sie ihr bitte, ich kann morgen nicht kommen. Oder sagen Sie ihm bitte, ich bin heute krank und komme nicht zum Meeting. And here's the reply. Ich werde es ausrichten. There could also be a case where you probably don't understand something. Etwas nicht verstehen. What would you say in such a case? Just remember, there is nothing wrong in asking something twice or thrice. It's important that you understand what is being said by the other person. Depending on the situation, there could be a lot of possibilities. You could say, könnten Sie das bitte noch einmal sagen? Or simply, Entschuldigung, wie bitte? Oder könnten Sie das bitte buchstabieren? Or Entschuldigung, das habe ich nicht verstanden. Oder könnten Sie den Namen bitte wiederholen? Or könnten Sie bitte etwas langsamer sprechen? So you could use the sentence that suits the situation. Let's see what to use when you have to end the conversation. Das Gespräch beenden. Danke für Ihre Auskunft oder Ihre Hilfe. Or ich rufe Sie später oder morgen nochmal an. Oder simply vielen Dank oder herzlichen Dank. Auf Wiederhören. Gern geschehen. Auf Wiederhören. Since you cannot see each other on the phone, you cannot use the verb wiedersehen. That's why whenever you're talking on the phone and saying goodbye, you use auf Wiederhören. It's also very normal to wish someone a nice weekend or a nice day at the end of a conversation. You could say, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Auf Wiederhören. Oder ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Auf Wiederhören. So these were a few important phrases that you could use to have a conversation on the phone. How you can fix an appointment on the phone, this we'll be doing in the next video. Here's an example, ein Beispiel, to summarize what we have just learned. Guten Tag, hier ist Firma Rohrmann GmbH. Sie sprechen mit Julia Becker. Guten Tag, Frau Becker. Hier ist Jonas Müller von Müller AG. Kann ich bitte mit Herrn Schmidt sprechen? Es tut mir leid, aber er spricht gerade auf der anderen Leitung. Kann ich ihm etwas ausrichten? Ja. Könnten Sie ihm bitte sagen, er soll mich heute Nachmittag zurückrufen? Ja, natürlich mache ich das. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Auf Wiederhören. Danke, Ihnen auch. Auf Wiederhören. Great. Now to practice what you have learned today, you can download a free worksheet from our page on patreon.com. Danke. Thanks for watching this video. If you like this video, do give it a thumbs up and share it with your friends. Don't forget to subscribe to the channel if you still haven't. You can click on the bell to receive notifications whenever a new video is uploaded. If you have any comments or questions, you can leave them in the comment section below. Tschüss!
Auf Wiedersehen.